Ciao, e miei amici, oggi noi impariamo una parola che non mi piace, oppure che non ci piace. মানে কি বলছি আমি? হাই আমার বন্ধুরা, আজকে আমরা একটি বাক্য শিখব যেটা আমি পছন্দ করি না বা আমরা পছন্দ করি না। I miei amici, perché state imparando la lingua italiana? আমার বন্ধুরা, কেন তোমরা বা কেন আপনারা ইতালি ভাষা শিখছেন? নিশ্চয়ই কথা বলার জন্যে। Sicuramente parlare bene, no? নিশ্চয়ই কথা বলতে ভালোভাবে কথা বলার জন্যে। Per imparare bene, per parlare bene, per abitare in Italia. Per questo tutti noi stiamo imparando la lingua italiana perché è molto importante nella nostra vita, specialmente che abitano in Italia, ok? Per voi, specialmente adesso o ora che sta abitando in Italia, dovunque, ok? যেখানেই হোক, to devi imparare bene. তাহলে বন্ধুরা, আমরা কেন ইতালি ভাষা শিখছি? ইতালি ভাষা শেখার একটা কারণ হচ্ছে আমরা যারা ইতালিতে থাকি, ইতালি ভাষায় কথা বলতে হয়। Perché noi dobbiamo parlare Italia lingua, i miei amici। আমাদের বন্ধুদের সাথে আমাদেরকে ইতালি ভাষায় কথা বলতে হয়। Noi dobbiamo parlare italiana con i miei amici, ঠিক না? আমার বন্ধুদের সাথে ইতালিতে আমাদেরকে কথা বলতে হয়। Per questo noi impariamo, সেজন্যই আমরা শিখি। আর যদি আমরা ইতালি ভাষা শিখতে চাই, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে বেশি বেশি শিখতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। You want to speak Italian language very clearly or properly, you have to practice more and more. Without practice more and more, you cannot speak Italian language very well. If you want to discuss Italian language with Italian friends, so you have to practice first of all, more and more, okay? Then you discuss with them, you speak with them. It will be very easy to make a good relationship with Italian. ইতালি ভাষা শিখতে হলে আমাদের অবশ্যই ইতালি ভাষা ভালো মতো শিখতে হয়। যদি ইতালিতে যারা থাকি আমরা, আমাদের অবশ্যই ইতালি ভাষা শেখার উপায় নাই, ঠিক না? Qui non c'è la strada, non ci imparare la lingua italiana perché noi abitiamo qui. Okay? Without learning Italian language, how is possible to live in Italy or to stay in Italy? If you want to sleep or if you want to stay in Italy, you must learn how to speak Italian language, okay? So this is the first step for you. একটা হচ্ছে প্রথম ধাপ, আমাদের ইতালি ভাষা শিখতে হবে। আর ইতালি ভাষা শেখার জন্য বন্ধুরা প্রথমে কিন্তু আমাদের গ্রামার থেকে শিখতে হয়, ওকে? For learning Italian language very well, we have to learn first of all the grammatical rules because the grammatical rules is very important for us, okay? আপনি যার সাথে কথা বলেন, আপনাকে গ্রামারটা জানতে হবে। যে ভাষায় আপনি যদি কথা বলেন, যদি নতুন শিখতে চান বা নতুন একজন হন, তবে অবশ্যই আপনাকে গ্রামারটা শিখতে হবে। If you are a newcomer of Italy or any country, first of all, we have to know the rules of regulation of the grammatical that language. Okay? Which country you are living now? যে দেশে থাকুক আপনি, আপনাকে অবশ্যই first of all you have to learn the grammatical rules, then vocabulary, then the how to make sentence correctly, everything, okay? প্রথমে গ্রামাটিক্যাল ওয়ার্ড মিনিং, তারপরে সেন্টেন্স মেকিং করতে পারেন। আপনি যদি ভালো গ্রামাটিক্যাল
নিয়ম জানেন, অবশ্যই আপনি ভালো কথা বলতে পারবেন। উইদাউট মিস্টেকিং you can speak any other language wherever you are. If you want to speak English, obviously you have to learn the grammatical rules of English. In the same way, if you want to learn Italian language very well, clearly, you have to practice and you have to memorize the vocabulary and also you have to know the grammatical rules. This is the first step for us. তাহলে বন্ধুরা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এটা আমার সাজেশন, আপনারা শিখবেন, দেখবেন, প্র্যাকটিস করবেন, আপনার বা তোমার বন্ধুর সাথে কথা বলবেন। প্রথম অবস্থায় ভুল হবেই, তারপরেও একসময় শিখতেই পাবেন। ওকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এই কামনাই করছি। Ciao a tutti.